Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, so we got to a point in the Damodara Lela of, anybody remember that word? Yes, Maharaj. The word I don't remember, but the moment I remember. Okay, it was tatastu. Tatastu, yes. So be it. And so Krishna was now caught and bound. And then remembered the promise of Narada Muni to the two sons of Kuvera, Manigriva and Nalakavai. He cursed them to become trees. მოკლედ ჩვენ უკვე მივედით დამოდარა ლილას იმ ნაწილზე, ვინმეს თუ ახსოვს ეს სიტყვა ტატასტუ აქ გავჩერდით და მივედით იმ ადგილზე, სადაც კრიშნამ უკვე გაანთავისუფლა მანიგრივა და კუვერა, ეს ძმები. So because they were actually very naked in the lake when he came. იმიტომ მან ესე იგი ნარადა მუნიმ როდესაც ისინი ნახა მდინარეში შიშველები ბანაობდნენ. And you know, when the two sons were a little bit repentant, he said that they would be freed from the curse after 20,000 years when the Lord Krishna freed them. და ესე იგი 20,000 წლის შემდეგ უნდა განთავისუფლებულიყვნენ ეს ბიჭები ამ წყევლისაგან კრიშნას მიერ. Because they were cursed to be put into bodies of trees. იმიტომ რომ ისინი ესე იგი დაწყევლილი იყვნენ რომ ხის სხეული მიეღოთ. And you know, Lord Krishna was internally meditating on this particular incident. უფალი კრიშნა კი ამ ინციდენტზე მედიტირებდა შინაგანად. And when he came out of that meditation, he said tatastu. როდესაც იგი გამოვიდა მედიტაციიდან, მან თქვა ტატასთუ. So I'll fulfill the promise of Narada Muni. მან თქვა რომ მე შევასრულებ დაპირებას ნარადა მუნისა. And the cowherd boys didn't know what he was talking about. They said, tatastu what? და სხვა მწყემსი ბიჭები აზრზე არ იყვნენ რა საუბრობდა კრიშნა ტატასთუ რა. And Krishna just smiled and then he said, you go and tell Mother Yashoda to I'm hungry and bring some lunch. და ამ წყემს ბიჭებს კრიშნამ უთხრა გაიღიმა და უთხრა რომ თქვენ წადით და დედა იაშოდას უთხარით რომ შია და საჭმელი მომიტანოს. And so then when they went, he started pulling the grinding mortar towards the two June trees. და ესე რომ ვთქვათ, როდესაც ისინი წავიდნენ, ეს დასცა ეს ესე რომ ვთქვათ, რაზეც იყო მიბმული და წავიდა ამ არჯუნას ხეებისკენ, გახუხდა. So this is the 7th verse of the
Damodarastakam prayers. ეს არის მეშვიდე ტექსტი დამოდარაშტაკას სიმღერისა. Uverat mandajo bada muche vayavad, twai muchito bhakti bhajo kitocha. Tata prema bhaktim svakam mayapyaksha. Tata prema bhaktim namchak. What's the rest of it? Tata prema bhaktim Anyway, and so this is saying that in the same way that you gave this benediction of pure devotion to Nalakuver and Manigriva in your form of a baby tied with rope to wooden grinding water. In the same way, please give to me your own prema bhakti. მოკლედ ამ ლოცვაში დამოდარაშტაკამის მეშვიდე ლექსში ნათქვამია, რომ როგორც შენ განთავისუფლე ესე იგი მანიგრივა და კუვერა ამ წევლისაგან პატარა ბავშვის ფორმაში, რომელიც დაბმული ხარ როდინზე, ზუსტად იგივენაირად მაჩუქე მეც ეს საგანძური შენი სიყვარულისა, რომლისკენაც მივილტვი ეს. Well, that's our prayer. აი ზუსტად ესეთი არის ჩვენი ლოცვა. And the qualification is that we say, I have no other desire. So when we have no other desire, then we can actually obtain it. და ჩვენ გადამწყვეტი მომენტი არის იქ ვამბობთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს სხვა ასე რომ ვთქვათ სურვილი და აი როდესაც სხვა სურვილი არ გაგვაჩნია, ხო, მაშინ ამას მივახცევთ. So we just have to become attracted to Krishna's pastimes, that's all. ჩვენ უბრალოდ კრიშნას გართობებს უნდა მივეჯაჭვოთ, ეს არის და ეს. Especially, this is a special pastime. აი განსაკუთრებით კი აი ამ გამოყოფილ გართობას. And then all lower desires, material desires will become insignificant. და ჩვენი დაბალი სურვილები, მატერიალური სურვილები უკვე უმნიშვნელო გახდება. Okay. So yeah, as it's pulling the grinding mortar, sometimes the grinding mortar moves on its own. It takes a weight off Krishna pulling it. He's trying to help Krishna, so it catches up to him and he's pulling on empty rope. ზოგჯერ ეს როდინი, რომელზეც მიბმული იყო კრიშნა, ეხმარებოდა კიდევაც კრიშნას, რომ უფრო წინ წასულიყო და გახოხებულიყო და მისი სიმძიმე არ აწვებოდა მას. And the trees, Nalakuvar, Manigriva, they're witnessing this and they're in great expectation, in ecstasy. და მანიგრივა და კუვერა ეს ძმები კი ყურადღებით აკვირდებოდნენ ამ ფაქტს და ისინი ძალიან დიდი მოლოდინით უყურებდნენ. ლუკა ბოდიში ესე კუვერა მაგათი მამა არის. მანიგრივა და ნალა კუვერა. მანიგრივა და ნალა კუვერა, ბოდიში. კუვერა მაგათი მამაა. მადლობა, Hare Krishna. I got a name incorrectly, Maharaj. Yeah, Kuver is the father. Yeah. And so then he comes to he places a grinding mortar between the two Arjun trees, and he stands up, and his friends are there now. და როდესაც არჯუნას ხეთან მივიდა კრიშნა და ზემოთ აიხედა და ინახა თავისი მეგობრები. He didn't send his coward boyfriend. At this point, he didn't send his coward boyfriends away. They watched all this happening. ამ მომენტში კი კრიშნამ მისი მეგობრები სხვაგან არ გააგზავნა, მისცა ნება რომ ეყურებინათ რა ხდებოდა იქ. And then he stands up and he's going to, tightens his belt and he's going to, pull it between the two Arjun trees very strongly. და ესე იგი, როდესაც წამოდგა კრიშნა ფეხზე,
ეს თოკები უფრო ასე რომ ვთქვათ, მიეტმასნა მას მუცელზე და უფრო გასწია და გასწია დიდი ძალით, რომ ეს როდინი ამ ხეებს შორის იყო გაჭედილი. And so around his waist is only a ribbon. How can a ribbon pull a tree down? როგორ შეიძლება რომ ესეთი ესე რომ ვთქვათ, წელზე შემორტყმული თოკით ხეები მოგლიჯო. So the ribbon becomes specially empowered to do the service. ეს თოკი შესაბამისი ძალით აღივსო, რომ ესეთი მსახურება შეესრულებინა. And he takes a deep breath and he pulls. ის ღრმად შეისუნთქავს და მიაწვება. But before he pulls, the grinding mortar moves forward and he's pulling on empty rope, so he falls flat on his back. და ესე იგი სანამ კი იგი მიაწვებოდა, ეს როდინიც თავის მხრივ აწვებოდა და ზურგზე დაეცა კიდევაც. And all the cowboys, they roar with laughter. და ყველა ესე იგი მწყემსი ბიჭები სიცილით დაიხოცნენ. And eventually, there's a groaning and the trees start to shake and all of a sudden crack, they break, and then they hit the floor, bang. და ამ სიტუაციაში უკვე ეს ხეებიც ნელ-ნელა დაიძაბნენ, გადატყდნენ და რაღაც ხმა გამოსცეს. The sound sounds so loud that all the inhabitants of Vrindavan, they pass out. ისეთი დიდი ხმა გამოსცეს ამ გადატეხვისა, ხო, ყველა ბრინდავანის მცხოვრები უკვე უпростоრედ გონი დაკარგა ყველა. Become unconscious. და არაცნობიერნი გახდნენ. And the cowboys, they just rooted to the spot, they can't move, staring at the situation. და მწყემსი ბიჭები კი გაფართოებული თვალებით აკვირდებოდნენ ამ სიტუაციას და ვერც კი მოძრაობდნენ. So Krishna immobilized them. და კრიშნა, ანუ ნიშნავს, რომ კრიშნამ მთლიანი დემობილიზაცია გაუკეთა ყველას. Because he wants to speak to the two demigods. იმიტომ რომ მას სურდა, რომ ესაუბრა ორ ნახევარ ღმერთთან. And at that point, two shining beings come out of the trees. These demigods, Nalakova and Manigriva. ამ მომენტში კი ორი ესე იგი მანათობელი სვეტი ამოვიდა ამ ხეებიდან, ნალაკუერა და მანიგრივა. And they circumambulate Lord Krishna. და მათ ესე რომ ვთქვათ, წრე შემოარტყეს კრიშნას. And Krishna's just playing with the rope, is it just like an ordinary child? კრიშნა კი თოკს ეთამაშებოდა როგორც ჩვეულებრივი ბავშვი. And so they don't say anything, and then eventually Krishna stops playing with the rope and he looks up, and then they start to offer prayers. ესე იგი ისინი არაფერს ამბობდნენ და როდესაც კრიშნა აგრძელებდა თოკით თამაშს, რაღაც მომენტში აიხედა ზემოთ და აი მაშინ განადიდეს იგი. So when they're offering these prayers, Krishna says, he says, but I'm just a cowherd boy. Why are you offering these prayers? და როდესაც ისინი ესე განადიდებდნენ კრიშნას, კრიშნამ თქვა, რომ მე ხო უბრალოდ მწყემსი ბიჭი ვარ, რატო მადიდებთ მე? And Krishna says, then they say, then they reply by saying that, but you're the master of all mystic power. და შემდეგ მათ უპასუხეს, რომ შენ ყველა მისტიური ძალის მეუფე ხარ. And he said, what a fantastic tale. რა შესანიშნავი ტყუილიაო. He says, and then they say, we heard from our father that about, your supreme position. ესე იგი, მას კი უპასუხეს, რომ ჩვენი მამისგან გავიგეთ შენი
სიდიადეებისა და სიდიადეების შესახებ. Somebody know that's me. There are many people who call Krishna. და მათ უპასუხეს რომ მე კი არა კრიშნა ბევრს ქვიაო. Then they say, well, you're the one who tends the Surabhi cows and serves the gopis. და მერე მათ დააზუსტეს რომ ის კრიშნა რომელიც სურაბ ძროხებს მწყემსავს და and სურაბი ქავს Serves the gopis and plays the flute. და ვინც ესე იგი გოპებს ემსახურებაო და უკრავს ფლეიტაზე. And then they say, we are the immediate cause of our activities, but you're the remote cause. ჩვენ ვართ რაღაც ასე რომ ვთქვა დროებითი მიზეზი ამ ჩვენი ქმედებებისაო, თუმცა სინამდვილეში უზენაესი მიზეზი შენ ხარო. He says, so, and then Krishna says, so all this is my fault, is it? და კრიშნამ უპასუხა, ესე იგი ჩემი ბრალია ყველაფერიო, ხო? And they say, no, you arranged for our deliverance. არაო, შენი ბრალი კი არა, შენ უბრალოდ ესე მოაწყვე, რომ ჩვენ გაგენთავისუფლებინეთ. And then Krishna starts playing again. და კრიშნა შემდეგ თამაშს აგრძელებს. And, they become completely bewildered. და ისინი კი მთლიანად დაიბნენ უკვე. And then they say, but we can't understand you. და მათ თქვეს, რომ ჩვენ უბრალოდ არ გვესმის ვინ ხარ შენ, არ გვესმის შენი. And Krishna says, well, why do you say that, you think I am who you think I am? რატომ თვლით, რომ ის ვარ, ვინც თქვენ გგონიათ, რომ ვარო? კრიშნამ უპასუხა. Then they become even more bewildered, confused, disorientated. ისინი უკვე ძალიან დაიბნენ, არ იცოდნენ რა ეთქვათ, ესეთი მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. So at that point, when they're completely bewildered, he reveals his samvit potency, his knowledge potency to them so they can understand who he is. და ასეთ მდგომარეობაში უკვე კრიშნა თავის სამვით ენერგიას გამოამჟღავნებს და ცოდნის ენერგიას, რომელიც ეხმარება მათ გაიგონ რა ხდება. And then they say that we can understand you through your incarnations, as they're revealed in the scriptures, and your unparalleled deeds. ესე იგი მათ უკვე თქვეს, რომ ჩვენ შეგვიძლია შენი გაგება, შენი ინკარნაციების გავლი, შენი ინკარნაციების ცოდნითა და შენი ასე რომ ვთქვათ, არაჩვეულებრივი ქმედებების სახით. And Krishna is satisfied with that reply. და კრიშნა უკვე დაკმაყოფილდა ესეთი პასუხით. So, in other words, if we want to understand Krishna, we should go through the proper process through Shastra. That's how we understand him. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ხო, ჩვენ თუ კრიშნას გაგება გვსურს, მაშინ ჩვენ სწორი პროცესით უნდა შევიცნოთ იგი შასტრებში მოცემული პროცესი. Otherwise, so many people claim to be Krishna or God. სხვა შემთხვევაში, ხო, ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება კრიშნა დასაღებდეს თავს. And then the subject changes. He reminds them of their past sinful activities. ამის შემდეგ კი საუბრის თემა იცვლება და კრიშნა ახსენებს მათ თავიანთ ცოდვილ საქმიანობას წარსულში. And he glorifies Narada Muni for showing mercy to them. და იგი განადიდებს ნარადა მუნის მათ ასე რომ ვთქვათ, რომ წყალობა მისცა. And he said, actually, I wouldn't have delivered you, but because Narada Muni
wanted this, then I followed I fulfilled his desire. ესე იგი მან უთხრა რომ მე თქვენ არც განთავისუფლებდით უბრალოდ ნარადა მუნიმ რადგან ესეთი წყალობა გაიღო თქვენს მიმართ მაშინ მაგიტომ შევასრულე მისი ჩეპირება. And Krishna closed his eyes and tears start to come out of his down his face, and he's thinking about Narada Muni and his greatness on these two devotees, on these two demigods. და რეალურად კრიშნამ ამ მომენტში ტირილიც კი დაიწყო ცრემლები გადმოსცვიდა თვალებიდან, როდესაც გაიხსენა თუ რაოდენ მოწყალებით შეხედა ნარადა მუნიმ ამ ორ ნახევარ ღმერთს. And then the devas, Krishna offers them he says, what benediction can I give you? და შემდეგ კრიშნამ უთხრა რომ აი რა წყალობა მოგცეთო ეხლა თქვენ. And they ask for perfection of remembering, perfect sadhana. მათ სთხოვეს რომ ესე იგი სრულყოფილად ხსომებოდათ კრიშნა, სრულყოფილი სათანას სთხოვეს. And Krishna then says that, okay, but, he warns them against committing Vaishnava aparad again. კრიშნა მუთხრა რომ დიახ, კი ბატონო, არ არის პრობლემა, შევასრულებ ამას, უბრალოდ ამის შემდეგ ვაიშნავა აპარათას არ დავითმენო. So, this is the importance that we avoid Vaishnava offenses, because, if we have that, when we give up that tendency, that's the point. We have to give up the tendency to commit Vaishnava aparad. If it's still in the heart, how can we actually reciprocate in the spiritual world? ესე იგი, ყველა მთელი ასე რომ ვთქვათ, არსი ამაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ უნდა შევეშვათ ამ ვაიშნავა აპარათას, უნდა ამოვძირკვოთ ეს ჩვენი გულიდან, რადგანაც თუ კი ესე გავაგრძელებთ, მაშინ როგორღა ვიურთიერთებთ სულიერ სამყაროში. That's why Prabhupada said we're a mutual appreciation society. ესე იგი, ამიტომაც პრაბჰუპადა სურდა რომ შეექმნა ღირსეული, ესე იგი, პატივის მიმგების საზოგადოების შექმნა. That means that, even though we have differences of opinion and different moods, we still actually appreciate, a devotee for being a devotee and serving in that way. მიუხედავად იმისა, რომ ათასნაირი, ასე რომ ვთქვათ, განწყობა არსებობს და ათასნაირი, ასე რომ ვთქვათ, სხვადასხვა სახის მსახურება, ხო, ჩვენ ყველას პატივს ვცემთ მათი ერთგულების გამო. So we have to think, is Krishna pleased by this devotee's service? And obviously he's pleased by service, so we have to be contented with that. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, რომ კრიშნა კმაყოფილია ამ პიროვნების მსახურებით. თვითონ ეს პიროვნებაც კმაყოფილია ესეთი მსახურების გაწევით, ასე რომ ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ამ ფაქტს. Okay. Then, Krishna says, go back to your home and engage in my service, and no obstacles will actually affect you. და კრიშნამ თქვა, რომ დაბრუნდით ახლა სახლში და არანაირი წინააღმდეგობა არ შეგხვდებათ თქვენ. And always remember Narada Muni. და ყოველთვის დაიმახსოვრეთ ნარადა მუნი. Keep him within your heart. ის თქვენს გულში ამყოფეთ.
He said, if you keep him within your heart, I'm in the heart of Narada Muni, and so you'll always have my association. ესე იგი თუ კი თქვენ მას გულში მიიღებთ ხო მაშინ მე ნარადამუნის გულში ვარ ასე რომ თქვენ ჩემთან ურთიერთობა მუდამ გექნებათ ესეთი გზით. And then Krishna says to them, your material existence has now come to an end. ასე რომ კრიშნამ უთხრა რომ თქვენი მატერიალური ყოფიერება ახლა აქ მთავრდება. And so then he said, then he told them, then he fell silent. They knew they had to go, so they were actually heartbroken leaving his association. და როდესაც კრიშნამ ესე უთხრა მათ ხო ისინი ცოტა ხანი გაჩუმდა არაფერი უთქვამს და უნდა წასულიყვნენ და მათ ძალიან გული დასწყდათ რომ მასთან ურთიერთობას წყვეტდნენ კრიშნასთან. So then they started to go up into the sky, and they sang the last verse. Before they did, they sang the last verse of the Damodara prayer. ესე იგი როდესაც ისინი ადიოდნენ უკვე მაღლა ხო მაშინ უკვე ბოლო სტროფი წარმოთქვეს დამოდარაშტაკას სიმღერიდან ეს. And then Krishna smiled at them gently, and they left. და კრიშნამ გაუღიმა მათ მოწყალედ და ისინი უკვე წავიდნენ. And they looked back. They could see the whole of Vrindavan and Krishna in the center. ისინი როდესაც წავიდნენ მათ შეეძლოთ უკვე დაენახოთ ვრინდავანი და კრიშნა ცენტრში. And so, we can learn from this pastime also. ჩვენ შეგვიძლია ვისწავლოთ ამ გართობიდან, რა თქმა უნდა. That, we're in the same position as Nalakovara and Manigriva. ჩვენ ზუსტად იგივე მდგომარეობაში ვართ, როგორც ნალაკუარა და მანიგრივა. We're actually, Krishna's only delivering us, and because his devotee, Srila Prabhupada, has given his mercy. კრიშნა ჩვენს განთავისუფლების ასე რომ ვთქვათ პროცესში იმყოფება და მხოლოდ იმიტომ რომ მისმა წმინდა ერთგულმა შრილა პრაბჰუპადამ ესე მოწყალედ შემოგხვედა ჩვენ. So Krishna works through his devotees. ასე რომ კრიშნა თავისი ერთგულების გავლით მოქმედებს. And devotees are very special. ასე რომ ერთგულები ძალიან განსაკუთრებულები არიან. So we should always remember that. ამიტომ ჩვენ სულ უნდა გვახსოვდეს ეს მომენტი. And then his friends, and Krishna releases them from they're actually still motionless, seeing all this. და კრიშნამ ესე და მისმა მეგობრებმა ხო ეს ყველაფერი დაინახეს ეს როგორ მოხდა. And so then they come to Krishna, and then all the Rajvasis start to awaken from their unconscious state. და ისინი მივიდნენ კრიშნასთან თავისი მეგობრები და ყველა რაჯაფასი ანუ ვრინდავანში მცხოვრები უკვე μოვიდა კონს. And when they see the situation, they think, what happened? They can't. როდესაც მათ დაინახეს სიტუაცია, მათ იფიქრეს რა მოხდა. And they're all speculating about the situation. და მათ დაიწყეს სპეკულაციები ამ სიტუაციის შესახებ. And so then some of them go and tell Mother Yashoda when she hears about, you can just imagine two huge trees have fell down and, created such a noise, and Krishna's in between them, and she just faints. და ესე იგი, როდესაც დედა იაშოდა მოვიდა ხო და ნახა ადგილი, მან დაინახა რომ ორი დიდი ხე წაქცეული იყო, მათ შორის კი კრიშნა იყო და ძალიან შეცვა. And then Nanda Maharaj
they got to see what's happened. შემდეგ ნანდა მაჰარაჯი მოვიდა და უნდა ენახა რა მოხდა. And Krishna and the cowherd boys, they're frightened because there's all this commotion, so they just keep themselves hidden in the trees. და შემდეგ ესე იგი ეს ბიჭებმა ხო იცოდნენ რა მოხდა და მათ თქვეს რომ ამ ორ ხეში სული იმალებოდა. Well, everybody's wondering how this happened. The actual soldiers, they saw the marks of the grinding mortar, and they realized that it was a grinding mortar that brought them down. და ესე იგი ამ დამცველებმა ხო რომელიც ნანდა მაჰარაჯს მოყვებოდნენ დაინახეს რომ ეს როდინი სინამდვილეში როდინს წაექცია ეს ხეები და ესე მოახსენეს მას. And then Mother Yashoda comes, and Krishna then, he can't hide anymore due to affection. Well, he's actually angry, but there's still that affection there. And so he comes out of the trees with the cowherd boys. ესე იგი, როდესაც უკვე დედა იაშოდაც აქვე არის, ნანდა მაჰარაჯიც აქვე არის, კრიშნას უკვე დამალვა არ შეუძლია ესეთი სიყვარულის გამო და თუმცა ხო უნდა ითქვას რომ კრიშნას ისედაც შიოდა. And then the cowherd boys, Nanda Maharaj was asking what happened to the cowherd boys, and they start to explain about what they saw while they were actually motionless, the Krishna speaking to the demigods, and then how they came out of the trees, and how eventually they went up into the air and disappeared. და უკვე ნანდა მაჰარაჯა გადავიდა ამ ბავშვებისკენ, მწყემსი ბიჭებისკენ და ჰკითხა რა მოხდაო და მათ უკვე დაიწყეს მოყოლა თუ როგორ წაიქცნენ ეს ხეები, როგორ ამოვიდნენ იქიდან ნახევარ ღმერთები, როგორ ესაუბრებოდა კრიშნა მათ და ბოლოს როგორ გაუჩინარდნენ და წავიდნენ ისინი ზეცაში. And the cowherd boys the cowherd men are thinking, how could they come up with such a fantastic tale? და ის ვინც ისმენდა ყველა ფიქრობდა რომ აი ესეთი ზღაპრის მოგონება როგორ შეუძლიათო კაცო ესე უცებ. And then I look at Krishna and he's still playing like a little child, with a rope. და ის მათ კრიშნას შეხედეს და კრიშნა კიდევ თამაშობდა ამ ასე რომ თქვა თოკით ძველებურად. So they're thinking, no, he can't have done that. ისინი ფიქრობდნენ არა, კრიშნა ვერ გააკეთებდა ამას. The Brahmins who've got knowledge, they're a little bit thoughtful about it. It just might be that happened. და ეს ბრაჰმანები, ვინც ცოტა წინწასულები იყვნენ, ასე რომ ვთქვათ, გონივრულად, მათი ფიქრეს, რომ შეიძლება მომხდარიყო ეგრეო. And Nanda Maharaj asked permission to free Krishna, asked from Yashoda, and he unties him. ნანდა მაჰარაჯმა კი სთხოვა დედა იაშოდას კრიშნას განთავისუფლება, ნებართვა აიღო და შემდეგ მან თავად გაანთავისუფლა იგი. And then he picks Krishna up, he says, who did this son? და ნანდა მაჰარაჯამ როდესაც ხელში აიყვანა კრიშნა ეკითხება შვილო ეს ვინ გააკეთაო? And he says it's Mother Yashoda did it. და მან უპასუხა დედა იაშოდამ გააკეთაო ესო. And she's looking down at her feet, she's actually feeling guilty. და დედა იაშოდა კი ქვემოთ იყურებოდა მორცხვად, იმიტომ რომ გრძნობდა თავს დამნაშავედ. And then Yashoda decides to go back to the house. და შემდეგ იაშოდა გადაწყვეტს რომ უკან სახლში დაბრუნდეს. And Rohini and Balaram remind her that actually it's time to cook Krishna's evening meal. და შემდეგ როჰინი შეახსენებს მათ და ბალარამა შეახსენებს მას რომ კრიშნასთვის უკვე ვახშამი არის მოსამზადებელი საღამოსთვის. So
So she cooks a meal and then she stays in her own room. She doesn't come out. და იგი გააკეთებს საჭმელს კრიშნასთვის და თავის ოთახში ჩაიკეტება, არ გამოდის იქიდან. You know, Krishna is still angry about the situation. და კრიშნა კიდე გაბრაზებული ამ სიტუაციის შემდეგ. Well, the pastime poems say they remember that this should be the best pastime. So the Yoga Maya poet has got other arrangements. ასე რომ და იოგამაიას პოტენცია, რომელიც ენერგია, რომელიც ამ გართობას აწყობს, მას სურს, რომ ეს ყველა საუკეთესო გართობა იყოს და ასე რომ კიდე სხვა რაღაცეებიც ჩაფიქრებული აქვს მას. So Nanda Maharaj wants to, rectify the situation. ასე რომ ნანდა მაჰარაჯს გამოსწორება სურს სიტუაციის. So then he says, Krishna, if you want, I will thrash Mother Yashoda. კრიშნა, ნანდა მაჰარაჯი ეუბნება კრიშნას, კრიშნა, შენ თუ გსურს, ხო, მე შემიძლია დავსაჯო დედა იაშო. He said, no, don't do that. არა, არ გააკეთო ეს. And so, he's starting to rethink about the whole situation. Now he's come out, he's been shocked out of being, so angry. და როდესაც თავიდან დაფიქრდა ამ სიტუაციაზე კრიშნა, იგი გაუკვირდა ძალიან თუ როგორ იყო ესე გაბრაზებული და აღარ უნდოდა ესე. And everybody's there, the gopis are there, and then Nanda says, one who puts others into danger deserves the same fate. ესე იგი და ნანდა მაჰარაჯამ თქვა, რომ ვინც სხვას მოაქცევს რაღაც სახის, ასე რომ ვთქვათ, იმაში საფრთხეში, თვითონაც იგივეს იმსახურებს. And all the ladies, all the gopis, they gasp. და ყველა ქალებმა და გოგონებმა, ვინც გოგპები იყვნენ, თქვეს And then Krishna, he runs to Mother Yashoda. და მერე კრიშნა გაიქცევა დედა იაშოდასთან. And so they both Krishna and Mother Yashoda are in bliss again. და შემდეგ კრიშნაც და დედა იაშოდაც ძალიან დიდ ნეტარებაში ჩაეფლობიან. And so this is the service in separation, Vipralamba said. ესეთი არის მსახურება, ესე იგი განშორებაში ვიპრალამბასევა. There was apparently some disharmony in the relationship between Krishna and Mother Yashoda, but then when everything was resolved, then the happiness became increased. ესეთი არის ზუსტად ეს განწყობა და როგორც კი ეს დისტანცია ქრება, სიყვარული იმატებს ერთიორად. Okay, so this is the process of devotional service. აი ესეთი გახლავთ ერთგული მსახურების პროცესი. So we're all, apparently we're all separated from Krishna. ჩვენ საბოლოო ჯამში ხო ყველა განშორებაში ვართ კრიშნასგან. We're not separated, we just can't perceive him, that's all. ჩვენ კი არა ვართ განცალკევებულები, ჩვენ უბრალოდ ვერ ვხედავთ, ვერ ვგრძნობთ მას, ეს არის და ეს. But when we render devotional service in the proper mode, we can appreciate his presence. და როდესაც კი ჩვენ, ესე იგი, სწორ განწყობაში ერთგულ მსახურებაში ვერთვებით, ჩვენ მის სიახლოვეს ვგრძნობთ. So this is the end of the pastime. Everything ends in transcendental bliss. აი ესეთი არის ამ გართობის დასასრული, რომელიც მთავრდება ტრანსცენდენტულ ნეტარებაში. Okay, so we can stop. Has anybody got any comments or questions?
აი აქ ეხლა გავჩერდებით და თუ ვინმეს რაიმე შეკითხვა ან კომენტარი აქვს, გთხოვთ. Don't all speak at once. I wanted to say, Maharaj, that sorry about my stupidness, that I was late every time. Late? Yeah. Oh, I didn't know you were late. You must have come on at the same time as me, Neil. Yes, but that was Ratapava Mataji's blessings. Ah. Okay. Let's have a look. And also, please accept my humble obeisances, Maharaj, and all the devotees here. Hare Krishna. So, so from the Kartik Mahatmya, this is the 16th chapter of the Hari Bhakti Vilas. ეხლა მოდი გადავიდეთ ჰარი ბაქტავილასას ესე იგი კარტიკას თვეზე, ამ განყოფილებაზე. So there's it gives a lot of reasons, a lot of statements about if you don't follow this Kartik Vrata, following the of Damodara. ბევრ ამ ნაწილში ბევრი ასე რომ ვთქვათ მიზეზია მოცემული, თუ კი არ მიუყვებით ჩვენ ამ კარტიკასთვის დანაწესებს. And so there's so many examples, so many statements that, I'll just say in general, it means that, whatever you do, it's a waste of time unless you follow this Vrata. და ესე იგი ძალიან ბევრი აი თითქმის აურაცხელი რაოდენობის ლექსი არის და თქმა იმის შესახებ თუ რა ხდება, როდესაც არ მიუყვებით და სინამდვილეში მოკლედ ვიტყვი რას ნიშნავს, ეს ნიშნავს რომ დროს კარგავთ სხვა რაღაცეებში, თუ კი ამ ერთგული მსახურების მიმართულებით არ მივდივართ. ეს არის შინაგანი. Nehayat kamadamaya nabairagaya kalpate natirtha padasevaya jivan muktijim mritam smrita. It says that, if one's work doesn't bring one to religion, ეს ლექსი ამბობს, რომ თუ კი პიროვნების საქმიანობებს რელიგიამდე არ მივყავართ, and if one's religion doesn't bring one to the point of being renounced, თუ კი ამ რელიგიას არ მივყავართ იქამდე, რომ განდეგილობა მივიღოთ, and if our renunciation doesn't bring us to the point of devotional service, თუ კი ჩვენს განდეგილობას ერთგულ მსახურებამდე არ მივყავართ, everything we do is a waste of time. ყველაფერი, რასაც ვაკეთებთ, დროის კარგვაა. So, it's good that people are practicing different processes given in the Vedas. ეს კარგია, რომ ხალხი აპრაქტიკებს სხვადასხვა ასე რომ ვთქვათ საქმიანობებს ვედებში მოცემულს. Because at least they're following Krishna's instructions. იმიტომ რომ ყველაზე მცირე ისინი მიყვებიან კრიშნას დანაწესებს. The Vedas are the breathing of the Supreme Personality of Godhead. ვედები სუნთქავენ ღვთაების უზენაესი პიროვნებას. All these activities are perfect when we actually connect with Krishna. This is the point. ჩვენი ყველა, ასე რომ ვთქვათ, აქტივობები და ქმედებები, ხო, კრიშნათი უნდა იყოს გამსჭვალული. Because Krishna is the knower of the Vedas, is the compiler of the Vedas, and is the goal of the Vedas. იმიტომ რომ კრიშნა არის მცოდნე ვედების შემადგენელი და ვედების მიზანი. Matak smriti bhyanam opahanam cha. And so
everything's designed. That this pastime is so wonderful that anybody who actually has a connection with it will become attracted. იმიტომ რომ ეს გართობა ისეთი გაახდათ, ისე მოეწყო, ხო? ვინც კი მას უბრალოდ მოისმენს ან შეხებაში მოვა, ესე იგი მისკენ იწყებს მიჯაჭვულობას და მიჯაჭვულობით სიარულს. And then it gives a list of all different pious activities, how, like, I'll give an example. The pious result obtained by bathing in all the holy places and giving all charities is not equal to 1/10,000,000th part of the result obtained by following the Kartik Vrat. ესე იგი, ესეა ნათქვამი, ესეა ფორმულირებული, რომ სოფლიოში ყველა წმინდა მდინარეში განბანვა და ყველა წმინდა ადგილზე სტუმრობა ერთ მეათ მილიონედსაც კი არ შეადგენს, როგორც ერთ მეათ მილიონედსაც კი არ შეადგენს კარტიკას თვის გაყოლისა. And it's the most purifying month. ეს ყველაზე, ასე რომ ვთქვათ, გამწმენდი თვე არის. And the results are actually eternal. და მისი შედეგები, ხო, არის მარადიული. Okay, so I'll try and find some more quotes. ეხლა მე ვიპოვი სხვა ლექსებსაც. Says one who during the month of Kartik gives a small gift to Lord Vishnu attains a result that will never be destroyed. ესე იგი, კარტიკას თვის განმავლობაში თუ კი პატარა საჩუქარს მივართმევთ უფალ ვიშნუს, ისეთ შედეგს მივიღებთ, რომელიც არასდროს განადგურდება. Especially when they give a gift of food. Food, Maharaj? Yes. ყველაზე დიდი საჩუქარი კი საჭმლის მირთმევა გახლავთ. So I suppose everybody will be in the kitchen straight after this. ასე რომ მე ველოდები, რომ თქვენ ყველა ეხლა წახვალთ სამზარეულოში ამ ლექციის შემდეგ. Okay, so let's see if there's anything else. And, there's like pages and pages of. აქ რო ვუყურებ, ხო, არის, ესე იგი, დაულევლად გვერდები არის, თავები არის მიყოლებით ამ თემის შესახებ. Oh. Yeah, glories of offering a lamp during Kartik. ასე რომ კიდე განდიდებული არის ლამპის შეთავაზება კარტიკას თვის დროს. Okay, when one offers a lamp during the month of Kartik, his sins in many thousands and millions of births perish in half an eye blink. ესე იგი, როდესაც პიროვნება სთავაზობს ლამპას, უფალ დამოდარას, ესე იგი, მისი ცოდვები, რომელიც მილიონობით დაბადებიდან მოსდევს, ხო, ნახევარი თვალის დაპაჭუნების დროს ქრება. How many lamps has everybody offered this Kartik? რამდენი ლამპას შესთავაზეთ კარტიკას ამ თვის დროს უფალს? I missed only one day, Maharaj.
due to my stupidness. Anyway, So I offered 7. I offered. it says one who offers a lamb during the month of Kartik attains highest results, which are 10 million times greater than the result obtained from bathing at Kurukshetra during a solar eclipse. ესე იგი აქ ნათქვამია რომ ვინც კი შესთავაზებს უფალ დამოდარას ლამპას მისი ესე იგი ასე რომ ვთქვათ ღვთისმოსავი საქმიანობები ისე იზრდება 10 მილიონჯერ უფრო მეტია ვიდრე ესე იგი იმის დროს კურუქშეტრას ველზე რო განიბანო მზის ეკლიფსის დროს. So it's a lot, Kurukshetra is about 1,000 miles or more away from here, so maybe a little bit different. A solar eclipse doesn't happen every day, does it? ეს კურუქშეტრას ველი რამდენი კილომეტრით მოშორებით არის და სხვა შემთხვევაში რო შევხედოთ ხომ რაოდენ ხანში ერთხელ ხდება ეს მზის დაბნელება და ეხლა წარმოიდგინეთ როგორ არის ეს მთელი სიტუაცია. It's much easier to make a bit of gear, nip to the shop and get some cotton wool. და ჩვენ კი უნდა უბრალოდ წავიდეთ მაღაზიაში, ცოტაოდენი ერბო ავიღოთ, ცოტაოდენი ასე რომ ვთქვათ, ბამბის ნაჭერი და Does anybody want to know what you get for offering a second lamb? თუ კი ყველას უნდა რომ გაიგოს რა მოხდება თუ კი მეორეჯერ შევთავაზებთ ესე იგი უფალს ამ ლამპას. Anyway, one lamp's good enough. ერთი ლამპაც კარგი არის. Okay, I'll just try and find God, there's so many pages. Let's have a So he says here, best of sages, when a lamp is placed on top of a temple's roof, როდესაც აქ საუბარია რომ როდესაც ლამპას დავდებთ ტაძრის ასე რომ ვთქვათ სახურავზე, ჭერზე and it shines in all directions, იგი ანათებს ყველა მიმართულებით. then a host of sins quickly flees in to escape its light. და ყველა ასე რომ ვთქვათ ესე იგი ცოდვის ღამურა რომელიც იქ არის მირბის გარბიან ამ სინათლიდან. Okay, I'm not going to say anymore. I think everybody gets the message. მეც აღარ გავაგრძელებ ამ თემაზე, მე მგონი ყველა მიხვდით მთავარ სათქმელს. Oh, one more. A person who lights many lamps inside and outside of Lord Vishnu's temple becomes a liberated soul. ვინც კი უფალი ვიშნუს ტაძარში ანთებს ბევრ ლამპას და გარეთაც იგი
განთავისუფლებული სული ხდება. Anyway, if we're performing devotional service every day and following the process, we're already considered liberated. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ კი თქვენ მიყვებით ერთგული მსახურების პროცესს გულწრფელად და ყოველ დღე ამას აკეთებთ, თქვენ უკვე განთავისუფლებული სული ბრძანდებით. Okay, so I'm going to stop there. ასე რომ აქ შევჩერდები ახლა. Thank you, Maharaj, for your wonderful lecture. Okay, so if nobody's got any input, we can we'll stay online. Brahmachari and Krishna conscious talk, and everybody else can. Thank you for joining, and you can log out if you want. ესე იგი, ჩვენ ახლა თუ კი არ გაქვთ თქვენ შეკითხვები და კომენტარები, მაშინ შეგვიძლია უკვე დავასრულოთ შეხვედრა ეს ფორმატი და უკვე სხვა ესე რომ ვთქვათ კურსი დაიწყება, რომელსაც ქვია ბრაჰმაჩარია კრიშნაცნობიერებაში და ვინც არ იღებს აქ მონაწილეობას, გთხოვთ დატოვოთ შეხვედრა. ლუკა დიახ. ისა მანხარას მადლობა გადაუხადე და თითქმის დღეს არ ვიცი ბევრი არ არიან ტაძარში, გოჩაც ბაზარშია და მე იმ რუსულენოვნებს ვინ გადაუთარმეს ქართულად ან არ ვიცი როგორ იქნება მანხარას უთხარი ვინ არის აბა შეერთებული ვინ რუსულენოვნებს ვერ გავიგე მაქსიმს ხო და დანარჩენები ჩვენები არიან თქვათ აი ტაძარში მე მგონი შენ გარდა არავინ თუ იქნებ ცდები არ ვიცი ოთო თუ აქ ახარ გამოჩდი Maharaj so Ratapava Mataji is asking first of all I will end the meeting